Good evening from Bangladesh. This is your host speaking, Toufiq Zohur. The practice of poetry can play an important role in bringing peace to the world. Poetry for Peace. We have gathered today to read poetry in mother tongue and international languages. Poetry has no boundaries. The sky of poetry is one. Our path will continue with earthy poetry. Let poetry win. We have invited today 9 poets from 8 countries. Today, our episode number is 148 and title of our program today, The World of Poetry Recitations in Poet Voice Part 45. Today, 26th of February, Sunday. Now in Bangladesh times, 9 p.m. evening. Thank you very much. First of all, I am going to invite my native country from Bangladesh, our honorable poet Golam Kibria Pinu. Now, I am introducing one of the important poet who is from Bangladesh. He is Mr. Golam Kibria Pinu. He is a doctorate in literature. He is a poet, essayist, critic, and also an editor. He is the generations of 80s. He is the president of Progressive Writers Union in Bangladesh. He has been published 27 number of books. He has been received some prestigious award from different platforms for his excellent performance in poetry. Now, I am inviting poet Golam Kibria Pinu to present his first poem today. Thank you. At first, greetings to all, especially thanks for Toufiq Zohur, who invited me for attending this program. I would like to a little poem to present first in Bangla, then I will recite in English. ছোট একটি কবিতা, কবিতার শিরোনাম অনুপ্রভা। অনুপ্রভা, তোমার কি দহন ক্ষমতা এখনো আছে? গাছে তোমার কি পুষ্প? আগুন লাগানো অগ্নিপাত্র ধরেছিলে কাছে, পাছে পুড়ে পুড়ে যায় ভয় ছিল। ছাই ভস্ম হয়ে খাক হব, হইনি তখনো, এখনো জ্বলছি তোমার উনুনে। এখনো বিদ্যুৎ বাহী তুমি, বাজ পড়েও কিংবা বজ্রপাতে রাতে পুড়ে ছাই হওনি। ইলেকট্রিক শক নিয়ে আমি আছি দূরে ভগ্ন স্তূপে, কূপে পড়ে নিবু নই। বিদ্যুৎ লতায় আবারও সামনের শীতে নিতে চায় দেখো বিদ্যুতের পরিবাহী প্রাণ। It is translated this poem name Anuprabha. Anuprabha, do you still have esclosing strength? Hot flowers do you have in the tree? Fire burning, firing pot was in your hands. I have fear of burning. I will turn into ember and then to ashes. Well, I did not turn out to be. Still, I am a flame in your oven. Are you still electric conductor? You did not get burned up in the lighting. You will not turn into cinders. Are you still alive with electric shock? Are you lying in rubbles? I have not in extinguished yet. In lighting again in next winter, want to take me my insulated life. Thank you to all. Thank you very much, honorable poet Golam Kibria Pinu, for your beautiful starting. Now I am going to United States of America to invite honorable poet Leanne Hunt. Now, I am introducing one of the important poetess
who is from California. She is Leanne Hunt. She grew up in the Midwest and now lives in Orange Country, that is California. She is a regular at Two Idiot Peddling Poetry Reading at the Ugly Mug in Orange. Her poem has been published in Cultural Weekly, Spillway, Honey and Lime, and Lullaby of Teeth, an anthology of Southern California poets. She published a blog of writing prompts and apologies at leannehand.com. Now, I am inviting poetess Leanne Hand to present her first poem today. Thank you. Thank you so much for inviting me. A radium girl demonstrates how to make her teeth shine. Amelia Magia purses her lips around the end of a paintbrush to make a point. She paints the hands of watch faces as time crumbles. She feels it passing in her bones. Chernobyl is an animal refuge for the stars. After death, fur and feathers split to reveal constellations. Do her bones still glow beneath the dirt, or did they burn into ash? She paints on a Cheshire grin for the camera, and the rest of her disappears into the flash. Thank you. Thank you very much, Honorable Poet Leanne Hand. From United States to America, now I am coming back to India and invited Honorable Poet Dr. Shalini Yadav. Now I am introducing one of the most important poetess who is from India. She is Dr. Shalini Yadav. She is a poetess, writer, humanitarian, ambassador of peace, and professor. Dr. Shalini Yadav holds a PhD in post-colonial literature and MPhil in English language teaching (ELT) from the University of Rajasthan, India, and a course of advanced creative writing from the University of Oxford, United Kingdom. During her tenure as an educator in India, Libya, and Saudi Arabia, she has participated and presented papers at conferences and seminars, chaired sessions, and delivered lectures. She keeps reading her poems and short stories at various national and international poetry carnivals. She is Public Relations Officer in Spell, India, administrator and star poetry publisher at The Passion of Poetry, United States of America. She has authored and edited 10 books till now and working on her next project entitled Contemporary African Women Writers. Beside her poetry books include Across the Seas, Floating Haiku, Kinship with You, a collection of poems, Till the End of Her Subsistence, an anthology of poems, and one in Hindi, Kisti Ki Us Par. Many of her short stories and poems are published in numerous peer-reviewed journals and anthologies. She is recipient the Savitribai Phule Excellent Award 2023 and Dr. APJ Abdul Kalam Award 2023. Now I am inviting poetess Shalini Yadav to present her first poem today. Thank you. Unmute your phone. Open your mic. Please open your mic. Open your mic. Unmute your phone. Open your mic. No, no. Open your mic. You are muted. Please unmute.
I think there is a network problem. When Dr. Shalini Yadav will enter into the studio, we will give her the floor. Now I am inviting Tunisian poet Dr. Abdel Fattah Al Arabi. Now I'm introducing one of the important poet who is from Tunisia. He is writer, poet, international peace ambassador, council activist, and trade union official, human rights and civil society activist. He received many awards from literary forum. His poems have been documented in many forum and website. His poem also published in electronic magazines and local and international newspaper. He also writes story and article. He is an honorary doctorate and obtained a diploma in software. Now I am inviting Dr. Abdul Fattah Al Arabi to present his first poem today. Thank you. Euh, Bonsoir, je vous remercie, Monsieur Toufiq Zohur. Enchanté. Je, je, أبدأ في قراءة قصيدة بالعربية Arabic. أمل بالأمس زارني في المنام طيف سألته من أنت؟ قال أنا المستقبل أنا الأمل سألته هل يمكن أن يخرج العطر من البصل؟ قال أجل سألته هل ينهض الميت بعد أن رحل؟ قال أجل سألته هل نصبر على الداء دون كلل؟ قال وهل أيوب لم يحتمل؟ سألت كم من العمر ضاع ولم يكتمل؟ قال أجل سألت هل استطاع إنسان إزالة العلل؟ قال أجل سألت هل نزلت نجمة من السماء تطل؟ قال أجل سألت هل تنبت الأرض دون بلل؟ قال أجل سألت هل نخرج العلو من الحنظل؟ سألت هل نخرج الحلو من الحنظل؟ قال أجل سألت هل يتزوج الأسد الجمل؟ قال يحتمل قلت سيسود العدل والمساواة بين الناس في جميع الدول قال هذا هو الأمل. Thank you so much. Thank you very much, Thank Dr. you. Abdul Fattah Al Arabi. Now again, Dr. Shalini Yadav entered into the studio, so I am going to Yes, giving the floor to uh, Dr. Shalini. Dr. Shalini Yadav, yes, please. Taufik, is it audible now? Yes, audible. Please. Okay, okay. Thank you. Yeah, I would like to recite a poem, Walking on the Trails. And this is related to Muir Woods in USA when I visited there. So that time I was just mesmerized by the beauty of the woods. Real or surreal, deceptive or true, it seems vice versa whenever I think of a walk on the trails of Muir Woods. Sunshine reaches to brown, humus rich gravel loam, making its way through redwood trees, and my heart delights the serenity of woods. Burnt by fire and wind, chopped by deceiving human, yet standing still like my little heart, with all its grandeur being ancient and tallest in all. Healing the beauty of woods, exoticizing my soul, surpassing all droughts and diseases, thousands of tempests, floods, and avalanches, a survivor in all. I wish to walk with you for the joy of mesmeric woods, where you sing some musical strings, dwelling me deep in your love lexus. Thanks, brother, for inviting me. Thank you very much for your beautiful poem. Once again, you have to read. Thank you, Dr. Shalini Yadav. Now I am inviting Elmaya Kabborova from Azerbaijan. Now I am introducing one of the important poetess who is from Azerbaijan. She is Elmaya Kabborova. She writes poetry, article, short story, and translator.
By profession, she is a chemical engineer technologist. She is also philosophical thought in contemporary time. Her article and poems has been published in national and international newspaper and magazine. Now, I am inviting poetess Elmaya Jabbarova to present her first poem today. Thank you. Hello, I am Elmaya Jabbarova from Azerbaijan. I greet you and poets, all poets, uh, and I wish you and him the best, uh, all the best success. Yeah, I will. Hmm? I will read my poem in my national language, Azerbaijan. Uh, Nuh yoksa xəyal gəmisi. 950 il həyatda qalmış. Adı Nuh, özü bir peyğəmbər imiş. Yaradanın əmri göstərişi ilə tufandan qorunmaq məqsədi ilə böyük bir gəmini inşa edibmiş. Toplayıb bir yerə insan, heyvanı, tədarik eyləyib suyu, qidanı. Bu nəhəng gəmidə həyat yaratmış. Hər kəs bu gedişdən razı qalıbmış. Bəşərin xilası bu gəmidəymiş. Fələyin işini bilmək olmazmış. Axı su tökməklə quyu dolmazmış. Qəfil sevgi ilə bəslənən güllər solmazmış. Qəfil qopan tufan dağıdanmamış. Gəmidən bu günə izləri qalmış. Artıq bəlaları dəf etmək üçün Nuhun gəmisinə gərək qalmamış. İnsan zəkasının xəyal gəmisi süzür səmalarda, üzür dəryada. Dayaz olan yerdə lövbər salmamış. Xəyal cövlan edər dörd bir tərəfə, istədiyin yerə gedə bilərsən, ürəkdən sevinib gülə bilərsən, onun yanacağı, bu gəmini hər vaxt sürə bilərsən, onun yanacağı heç tükənməzmiş. Hər kəs minib sürər öz gəmisini, xəyalın hökmündən, güc qüdrətindən, vəfalı könüllər xoşbəxt olurmuş. Hər arzu, hər dilək, göz qırpımında sirli tilsim kimi hasil olurmuş. Thank you very much. Thank you very much for your beautiful starting. Now, from Azerbaijan, I am going to Argentina and inviting young poet Maria Belen Martire. Now, I am introducing one of the persuasive poetess who is from Argentina. She is Maria Belen Martire. She is only 19 years old. From the age of 3, she had a great interest in literature. At the age of 14, she wrote her first novel on the digital book platform Wattpad. Her novel reached 4.9k viewers. Her formal literary career began at the age of 17. To date, she has got 37 international literary awards in Europe and Latin America. Her poems have been published 22 anthologies, 49 certificates. She has been received 10 Glass Square 2 medal, to interview on Spotify international platform, among others. Now, I am inviting poetess Maria Belen Martire to read her first poem today. Thank you. Thank you so much, my friend. Leeré mi obra denominada Karma. Karma. El karma te buscará, el karma te encontrará, en cada lugar del mundo, en cada rincón de tu habitación. El karma se encargará de cobrarte todas las noches en las que no pude dormir.
Se encargará de cobrarte las noches donde la ansiedad me consumía y masticaba mis huesos. El karma te encontrará en cada mano derecha que encuentres en tu vida. El karma te perseguirá en cada nuevo proyecto que alcances en tu vida. El karma se bañará contigo. El karma almorzará de tu misma mesa. El karma cobrará justicia por cada ataque de pánico que sufrí. Por tu culpa. El karma hará presencia en cada momento que pienses que has avanzado en tu vida personal. El karma hará presencia cada vez que me pienses o te acuerdes de mi existencia. El karma tomará forma de la persona que más ames para acercarse a ti y así destruirte. El karma hará presencia divina para recordarte los días que hiciste de mi vida un infierno. No importa dónde vayas, te perseguirá. Respirará en tu cuello y te rodeará cada centímetro de tu piel. Cuando menos lo esperes, cuando menos lo pienses, cuando afirmes que todo va bien, te destruirá la vida. Y no estaré tan lejos para verlo. Veré cómo tu vida se desvanece en pedazos delante de mí, mientras me miras a los ojos, y suplicas, deseas en tu interior volver el tiempo atrás, y modificar todo el daño que hiciste hacia mi persona. No me encargaré de la venganza, no ensucio mis propias manos por alguien que no lo vale. No hago justicia por mano propia, pero el karma te perseguirá en cada calle que avances, en cada ciudad que conozcas, en cada persona que conquistes y en cada amistad que ames. Bienvenido a tu propio juego. Thank you so much. Thank you very much, poetess Maria Belen Martire, for your beautiful starting. Again, I am coming back to Bangladesh and invite Honorable Poet Golam Kibria Pinu. Moving on now, I am inviting poet Golam Kibria Pinu to request him to present his second poem today. Thank you. At first I read in Bangla. আমি প্রথমেই কবিতা পড়ছি, কবিতা শিরোনাম রাখতে পারছি না। পাকিস্তান আমলে ২২ পরিবারের সদস্যদের গালে চিকচিক করা চর্বি দেখে আমরা রেগে গিয়েছিলাম। আর এখন সেরকম কত পরিবার, শুধু গালে নয়, তাদের পাছায় ও শরীরের ভাঁজে ভাঁজে চর্বি, তেলতেলে কুতকুত নাদাপেটা হদল চেহারা। তারা গ্রীষ্মকালে কোট প্যান্ট পরে থাকে বিদ্যুৎহীন শহরে। তাদের গ্রীষ্মকাল নেই, তাদের সব সময় শীতকাল। কুম্ভকর্ণের ঘুম তাদের চোখে। আমরা যারা শীতকাল ও গ্রীষ্মকালের ব্যবধান বুঝি, শ্রমে ঘামে নাস্তা নাবুদ, গরমে একসা হয়ে যায় বিদ্যুৎহীন অন্ধকারে। ক্রন্দন ধ্বনির মধ্যে থাকে, বুক কাঁপা কষ্ট নিয়ে থাকে, জ্বরে গায়ে জল ঢেলে বাঁচি। নিদ্রাহীন থাকতে থাকতে স্বপ্ন জাল ছিন্ন হয়ে যায়। পুয়ে পাওয়া মানুষ হওয়ার পরও আমাদের আজ ক্ষোভ নেই, আমরা রাখতে পারছি না। রোষবহ্নি ছড়ানো তো দূরের কথা, দাঁত কিরমির করতে পারছি নে, রাগে গজগজ করতে পারছি না নিজের ভিতরও। আমরা কি এখন বোধ শক্তিহীন হয়ে যাচ্ছি? Translated poem, name I Cannot Get Angry. During Pakistan era, there were 22 families. We felt angry to see glazing fat on their cheeks. And in our times, we have so many families, not only the cheeks, they have fat on their buttocks, on all their folds, oily, flabby, droopy, bolid, loathsome appearance. They wear coats in summer. In the load shedding city, they do not have summer, they live in Burma winter season. They have endless dryness in their eyes. We who feel the difference of summer and winter get devastated in hardship, exertions, and sweat, get totally exhausted in heat. In darkness, devoid of electricity, we live among weeping and wailing. Survive in the
quivering fever stricken body. Our dreams are wiped out in sleepless nights, though exhausted as a log. We have no grievances at all. We cannot get angry without spreading our indignance and cannot show our rage. We cannot even grumble inside ourselves. Are we going to be numb and frozen? Thank you to all. Thank you very much, Honorable Poet Golam Kibria Pinu, for your beautiful poem, both in Bengali and English translation. Thank you again. Now I am inviting poetess Leanne Hunt to present her second poem today. Poetess Leanne Hunt. Thank you. When you find the tiger you escaped, living inside the cage of your ribs, a cento of self-harm, how are we supposed to live believing in man, believing in tiger? They could do to you all day long, and you could just not be. There's only so much goodness one body can hold. On this side, flesh, on that, an iron claw. Are you broke or broken? Always good to trade one thing for another, taking bones for diamonds. Strike that, stroke again. You are finally being punished. Disaster in thick gauze of happiness. Strong wrists that can pin and twist yourself. The difference between mere torture and true humiliation moves back and forth to a song of no mercy. What is a song if no one will sing it to the touch? Every muscle has a name. It is all coming back around. The best hurt they'll ever know was in the participation of the victim. What did I need with hell now? I could feel you behind my eyes with the lunge and growl of a tiger. Between the stripes are what we've made of ourselves. You can't stop smiling of tiger. How hard it is not to be the tiger. You've been broken in. You cannot think of a time you have ever been happier. Thank you. Thank you very much, Poetess Leanne Hunt, for your beautiful presentations once again. Again, I am going to India to invite Honorable Poetess Dr. Shalini Yadav. Now I am inviting Poetess Shalini Yadav to present her second poem today. Thank you. Yeah, thanks, brother. Now I'm going to read a poem in my mother tongue, Hindi. कैसा अथाह सागर समाया है नाजुक नारी हृदय में कभी झांक कर देखते तो जान पाते पानी के बुलबुलों सा तुम्हारा प्रेम पल में बनता पल में गायब होता रहता है स्वप्निल आंखों में थामने की भरसक कोशिश करती रहती है एक आस की अलग जगाए स्त्री उसकी नाकामी का दर्द क्या समझोगे उसके अंतर्मन की गहराई क्या नाप सकोगे हाथ थाम कर विश्वास से कि ऊंची उड़ान भरेंगे सदा संग प्रेम की झूठे वादों की धरा पर वो सदा लुटती रही सदियों से पाबंद थी नारी उस चौखट से बाहर न आने को पर वो तुम ही थे जो बाहर लाए थे उसे फिर से वापस कैद करने को आज फिर वही खड़ी है दुष्चक्र के घेरे में भीख मांगते हुए वह खुली हवा में सांस लेने को पर तुम ठोकर मार कर चले गए उसके वजूद की बुनियाद पर अपने वजूद के किले बनाने के लिए पुरुषत्व के अहंकार में नारित्व सदियों से कुचली गई है और भीतर की नारी बिखरी हुई पतझड़ के सूखे पत्तों की तरह दंभ भरे किले की नींव में दफन हो एक उद्घोषणा करती है मेरा बीज लहलाएगा एक किले की दीवार में से फिर से तेरी बेटी के रूप में थैंक यू Thank you very much,
I have some understanding in Hindi language, but not in more. I understand very little, but I understand very nice poem you have to read, Dr. Shalini Yadav. Thank you very much. Now Yeah, again, Women's Day is approaching, so yes, yeah, it thank you had very much. some kind of Again, feminist feel. yes, thank you. Now Ah, again, I am going to Tunisia to invite a poet, Dr. Abdel Fattah Al Arabi, to present his second poem today. Now I am inviting poet Dr. Abdul Fattah Al Arabi to present his second poem today. Thank you. Thank you. Second poem, language Arabic. خراب. إن أعطيتك ما تستحقين لن تكوني عمياء تنظرين من تحت النظارة السوداء تتلمسين بعصاك البيضاء تتحسسين بأصوات هدير الماء من الينابيع التي تخرخر من ماء الموت لا تكونين خرساء قد قطع لسانك من لحس أحذية السلاطين أعطيتك ما تستحقين من ذهب وفضة وكلام معسول بالحب والهوى في كل الدروب دون كلل أعطيتك أكثر مما تستحقين لكنك قطعت جذع الشجرة من عروقها وتركت حفرة غارقة في جسد عاري عروقه مبعثرة ودماؤه تسيل لم تترك إلا فأسا وعويل وندب في أجساد تنهش لحمها وقلعت العيون وكل شيء نابت في تلك الأرض القاحلة ما تركت شيئا إلا ونزعته من عروقه ماذا تركت إذن إلا الخراب والليل الطويل ونجمة في أقصى السماء للحائرين دليل. Thank you very much. Thank you very much, Dr. Abdul Fattah Al Arabi, for your Thank you. beautiful poem. Our two honorable invited guests today, they are trying to enter into the studio. When they will enter, we will give them floor. Now I am reading some viewers' comments. Ainur Kumar Khanova from Tajikistan, she is watching this show and she has written very nice show. Thank you everyone who are participating today. Honorable brother Shahar Ali is watching this show. He has written, "Thank you, Poet Hunt. Congratulations. Very important poet from Leanne Hunt." He again written, "Thank you, Poet Jadov. Congratulations. Congrats, Poet Dr. Fattah." Najimuddin is watching this show. Shahar Ali brother also written, "Cannot understand your poem, Dr. Fattah, but thank you very much to join us." Pilar Lopez Amorelli from Argentina, she is watching and she has written, "Congratulations to all of you." Pilar also again written, "Beautiful program." Shahar Ali brother has written, "Thank you, Poet Maria, for your good presentation. Congratulations." Shahar Ali also written, "Kobitati Onnorakom Bhaber." He has written this sentence in Bengali language. Poet Shapon Kumar Bodho has written, "Adab o Namaskar Shokol Gunijon, Shubho Sondha, Obhinondon o Shubho Kamona." Shapon Kumar Bodho again written, "Dear Liane Hand, wonderful recitations of you of a nice poem." Dave Grease has written, "Life will be better for all, sometimes soon as we understand time. Times maybe have never be ours, yet we are resilient." Shahar has written again, very good poem from poet Jadov. Classical singer from West Bengal, Kolkata, Piali Ganguly is watching this show. She has written nice presentations. Shahar Ali brother has to written good recitation from Dr. Fattah. Thanks. Shapon Kumar Boddho again written, "I don't understand Urdu language but can feel that it might have been a good poem."
brother Swapan Kumar Boddo, Dr. Shalini Yadav, when she read her poem that was Hindi language, not in Urdu. Thank you very much, everyone. Now I am going to invite poetess Elmaya Kabborova from Azerbaijan. Now I am inviting poetess Elmaya Kabborova to present her second poem today. Thank you. Thank you. Nakam məhəbbət. Ömür deyilən kərvanın saribanı dilə gəlib. Yığışıb hal əhli, niyə yox könül həmdəmi? Kövrəlir, söylənir, deyir nədən bəxtim belə gəlib? Yarım mənə bəxş eləyib, həm kədəri, həm də qəmi. Başımdan ilk eşqimin nakam məhəbbəti keçdi. Səni mən gördüyüm gündən aylar keçdi, illər keçdi. Bir biləsən bu qəlbimdən nələr gəldi, nələr keçdi. Sənsiz keçən bu ömrümdən nələr ötdü, nələr keçdi. Duyğularım pərvazlanır, xatirələr varaqlanır. Başımdan ilk eşqimin nakam məhəbbəti keçdi. Bir təsəlli tapmaq üçün xəyaldan don geyinmişəm. Öz-özümə məktub yazıb, oxumuşam, sevinmişəm. Uydurduğum nağılımın sonluğunu bəyənmişəm. Dəli könlüm divanədir, ona çöl də yasaqlanır. Başımdan ilk eşqimin nakam məhəbbəti keçdi. Nakam məhəbbəti keçdi. Thank you. Thank you very much, poet Elmaya Kabborova, for your beautiful presentations. Again, I am going to Argentina to invite poetess Maria Belen Martire to present her second poem today. Now I am inviting poetess Maria Belen Martire. Thank you so much. Arrancar mis emociones de una vez. No quiero recordar. Rompí mi alma en miles de cristales. Mi alma inexistente. No siento mis nudillos. Los rompí en un ataque de ira. Rompí mis huesos contra todos los muebles existentes. Mi ser se inunda de ira, se inunda de confusiones y de preguntas sin respuesta. Siento el odio calar mis huesos y quiero no sentirlo. Quisiera arrancar mis emociones porque mis emociones me prohíben vivir. Quitan cada segundo de mi respiración, no le encuentro sentido. Te vuelvo a repetir la misma historia, pero con distintos nombres. Quiero arrancar mi corazón, así no volver a sentir, porque siempre vuelvo a sentir que lo que merezco es esto. Las respuestas no me dejan dormir de noche. Las respuestas me sacan de quicio, me sacan de órbita. Ya no puedo vivir de esta forma. No importa cuántas horas pase intentando entender el porqué de tus acciones hacia mí, el porqué de tu maldito desinterés hacia mí. Y siento mucho odio. No puedo respirar, el aire no realiza su trayecto correspondiente. Estoy muerta pero viva y necesito arrancar todo el odio. Necesito arrancar la humillación que dejaste en mi piel. No puedo reconocerme y olvido mi propio apellido. Humillación hacia mí fue de las peores cosas que me sucedieron. Nunca pensé importarle tampoco a alguien que quería tanto. ¿Qué tiene en la cabeza el propio ser humano, el mismo hombre, para destruir a la persona que confiaba en él? Así. Me siento tan estúpida porque confié en ti, más de lo que confiaba en cualquier persona, y me di cuenta que todo fue una mentira extensa, sin piedad, y nunca te importó cómo podía sentirme. Nunca te importó mi reacción, ni las veces que lloré enfrente tuyo. Mi cabeza corría sin parar. Lo único que entiendo es que yo jamás te hubiese tratado de la misma forma. Nunca sería así. Y esa es la diferencia entre nosotros. A mí no me divierte arruinar emocionalmente a las personas. En el final de la noche, de la soledad,
junto a una ciudad abandonada. Con el frío rodeando mi cuerpo, caí en la cuenta que nunca seríamos iguales, nunca podría identificarme con un ser humano como vos. No podría rebajarme a ese nivel. Thank you so much. Thank you. Thank you very much, Maria, Belen, Martire, for your beautiful presentations once again. Thank you. Now, from Argentina, I am coming back to Bangladesh and invite our honorable poet, Dr. Golam Kibria Pinu, to present his third poem today. Thank you. Uh, I would like to read one poem in Bangla, our own language. কবিতার শিরোনাম নদী ও প্রেম 10 দাঁতে দংশিত। আজকাল প্রেম বেশি মাত্রায় মার্কেটে যায়, দর্জির দোকানে গিয়ে পোশাক বানায়। প্রেমিক প্রেমিকার হাতে হাতে স্মার্টফোনের ক্যালকুলেটর, শুধু দ্রুত হিসেব সারে না, গুগল ম্যাপে দেখে নেয় কোন সড়কে পা রাখবে। সম্মুখের চুল লম্বা নাকি পিছনের চুল খাটো করে ছাঁটতে হবে, সে হিসাবেও পাকা। কে হারবে কে জিতবে এমন একটা প্রতিযোগিতায় প্রেমকেও বরফ কলের নিকটে নিয়ে যায়, অথচ বরফ কলের বরফ অদৃশ্য থেকে যায়। দেখা যায় শুধু তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র, যা থেকে শুধুই তাপস্খলন হয়। প্রেমের নিবেদনে স্বর্ণ গললেই অলংকার হয় না, অহংকার কখনো কখনো জটিল গ্রন্থিতে নিয়ে গিয়ে নোনা জলে ডুবিয়ে ফেলে। সমাবর্তন বা নবান্নে মিলিত হওয়ার ধৈর্য থাকছে না। 10 মূল উদ্ভিদ হওয়া তো দূরের কথা, 2 মূল উদ্ভিদ হতে পারছে না। আজকাল নদীও ছুটতে ছুটতে বিভ্রান্ত হচ্ছে। কোথায় যে বাঁধ তৈরি হবে দ্রুত, তা আগে থেকে কেউ জানে না। কখন যে জলহারা হয়ে গঙ্গাবে। নদী ও প্রেম দুটোই আজকাল দখলদারীদের কাছে বেশি মাত্রায় পরাজিত হচ্ছে। 10 দাঁতে দংশিত হচ্ছে, 10 দাঁতে দংশিত হচ্ছে। থ্যাংকস টু অল। Thank you, honorable poet Golam Kibria Pinu, for your beautiful poem, which you have to read in your mother language. All the people and all the world personality are known that the fourth sweetest language has to declared by UNESCO, that is Bengali language. Dr. Golam Kibria Pinu has written his poem in this language, that is the Bengali language, the most sweetest language in the world. Thank you, Dr. Gulam Kibria Pinu, for your beautiful presentations. Now I am again going to United States of America to invite poetess Leanne Hunt to present her third poem today. Thank you. Thank you so much. Subpoena the rabbit. The pet bunny knows. Follow the Easter eggs. The clues, the money. It's always the money. We all jump down rabbit holes. It's a long way to go. An overdrawn bank account leads to a box on a form. Starts out as a little lie. Just one small step. It was easy to get away with it. Then again, another mark on a form, a dotted line in the sand, a trip, a fall, the white rabbit. Now it's the hunter in the box and the bunny on the plane. Campaign funds to Hawaii in Epstein's jet, one box at a time. Follow the money. We are running out of time. The party is late to the party, and the queen will have our hearts and our heads. The fox tells you what you want to hear. Don't believe your eyes, it says. Take the vacation, even the bunny. The funds will cover everything. Take a leap into the dark. You cannot turn back time. Feel the axeman's breath on the back of your neck. Watch this. Jump. Thank you.
Thank you very much, poetess Leanne, for your beautiful lyrical poet. Really, it touches our heart. Thank you very much. Now, from United States America, we are coming back to India and inviting our honorable poet, Dr. Shalini Yadav, to present her third poem today. Thank you. Thanks, Tawfiq. My third poem, as everybody is reading a poem, so my poem is related to poem only, and I have written this poem related to poems. Poems full of life, living truth told, inspire people to lead on the journey of life. Poems born of mind, breathed out, fill an aura with ooze, the witness of infinite loneliness. Poems engrave all subjects from love and harmony, war, nature, and humanity, gives meaningful new dimensions. Poem awakens insights, touch the unseen, underline deeply, emerges as a loud voice. Poems pouring out protoplasm, flow like mountain rivers, liberate from worldly nooses, solve the troubles of the mind. Thank you. Thank you very much, poetess Shalini Yadav, for your beautiful poem. Now, I am going to Tunisia to invite poet Dr. Abdel Fattah Al Arabi. Now, I am inviting poet Dr. Abdel Fattah Al Arabi to present his third poem today. Thank you. poem. ابدأ ابدأ فأنت البداية، بفوهة بارود تنهي النهاية. ابدأ بكتابة حرف، فحرفك قوس ورماية. ابدأ فكل البدايات بداية، تدور حولك دائرة دون أن تعرف ودون دراية. فأنت البداية، انتهى دور الممثل، أصبحت الدنيا مسرح هواية، فيها مغفل أنتهي من حيث جاء الغراب، دفن أخاه ليفهم قابيل الحكاية. فالحكاية فصل والموت نهاية. ابدأ فمولودك نور، موتك يلغي ميلادك، هذه كل الحكاية. Thank you so much. Thank you very much, Abdul Fattah Al Arabi, for your beautiful Arabic poet. You are really brilliant poet. It touches our heart. Thank you very much. From Tunisia, now I am going to Azerbaijan to invite poet Elmaya Jabbarova to present her third poem today. Thank you. Thank you. Yalanlar üstünde fırlanan dünya. Her gün təzə xəbər, yeni Evrika, yeni Arximedlər, news yayanlar. Dəyişdirib səni etdilər günah. Gözləri ciblərdə dollar sayanlar. Yalanlar üstündə fırlanan dünya. Hayana boylansan, əyri görərsən. Düz xətti kəşf edən yanılmış məyər? Dərə təpə əyri bu bir həqiqət. Bəs düzənlik, düz söz yalandır məyər? Yalanlar üstündə fırlanan dünya. Yer üzündə torpaq, vətən müqəddəs. Sayılı bəzəldən dəyişmək olmaz. Bəs acgözlük nədən? İştah nədəndir? Özgənin malına göz tikmək olmaz. Yalanlar üstündə fırlanan dünya. Haqq, ədalət sözü qalıb lüğətdə. Güclü, zorba,
Şöhrət tapıb qüdrətdə, qeyrətsiz oturub yüksək kürsüdə, bisavad əmr edir alim zəkaya, yalanlar üstündə fırlanan dünya. Dünyaya hegemon olmaq istəyən, unudub Allahı, dini, imanı, qəlbində nifrətdən köpək bəsləyən, qaldı hürə-hürə, sonda qudurdu, yalanlar üstündə fırlanan dünya. Sənin məkanında yaşamaq çətin, yalanları görən axır neyləsin? O nazik kəndirdə duraraq mətin, əfsanə qəhrəman belə söyləsin. Yalanlar üstündə fırlanan dünya. Thank you. Thank you very much, poetess Elmaya Jabbarova, for your beautiful presentations again. Now, from Azerbaijan, I am going to Argentina to invite poetess Maria Belen Martire to present her third poem today. Thank you so much. Encender mi ser. ¿Por qué tienes que alterar mi corazón así? Mis latidos son precipitados y débiles a tu lado. No tengo control de mi pulso y mis manos tiemblan. Y temo que lo notes. No puedo disimularlo. Es más difícil de lo que pensaba. Desestabilizas mi ser y sonrío como patética ante tu presencia. Mi respiración es crítica y pierdo mis cabales. Me enfado cuando estás con alguien más. Intento silenciarlo. Mi cuerpo llama por tu nombre y no entiendo por qué. No me interesas, pero mi mente me pasa una mala jugada. Intento convencerme de que no siento nada por ti, pero siento mis piernas débiles cuando caminas hacia mí. Siento la necesidad de correr la mirada cuando miras fijamente mis ojos. Siento que intentas descifrar algo y creo que sabes que me tienes mal. Mi respiración se encuentra en mi pecho y te acercas a mí y siento morir violentamente. Todo mi ser por completo y detesto tanto eso. Cuando hablas en mi oído, fallezco por completo. Cuando te veo, fallezco por completo. Apuesto que lo notas, por eso lo sigues haciendo. Mi roce pide tu roce y no lo merece. Me resigno y frustro lo que siento, pero lamentablemente eres todo lo que enciende mi ser. Thank you so much. Thank you very much, Maria Belen Martire, for your beautiful presentations. Now, moving on, we are going to reach the final session. So, I am inviting Honorable Poet Golam Kibria Pinu to present his last poem today. Thank you. Please unmute your phone. Thank you. I would like to only one poem in Bangla only. কবিতার শিরোনাম মানুষও মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যায়। মানুষও মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যায়, পাউরুটি, দুগ্ধজাত খাবার ও চকলেট, তারা তো তাদের গায়ে লেখা নির্ধারিত তারিখে মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যায়। মানুষের মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার হয়তো কোনো তারিখ নেই, কিন্তু মানুষও মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যায় যে কোনো দিন, যে কোনো সময়। মহাশূন্যের শাটল স্টেশন মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে তার নাট বল্টু অন্যান্য অংশ খুলে পড়ে যায়। যে রেলগাড়িতে চড়ে গিয়ে তুমি বাড়ি পৌঁছেছ, সেও একদিন পরিত্যক্ত হয়ে পড়ে থাকে সৈয়দপুর রেল জংশনে। ফল্গু নদী অন্তঃসলীলা জলের অভাবে পেট কামরানি কষ্টে শুকিয়ে গিয়ে অবলুপ্ত হয়ে যায়। কোন কোন বিপ্লবী নতুন বিপ্লবের অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়, যার ফলে তখন তার আর গ্রহণযোগ্যতা থাকে না। কত তত্ত্ব, কত ধর্ম খারিজ ও হারিয়ে গেল
সময়ের অবগাহনে, তারপরও মানুষের উপরে মানুষের কি পীড়ন! সমবেদনা, দয়া ও অনুগ্রহ নিয়ে যে কাছে টেনেছিল, যে ছিল অনুগামী, যাকে কতবার আলিঙ্গন করেছ, সেও গৌণ ও অগ্রহণীয় হয়ে ওঠে গ্রহণকালে। যাকে দেখে অভিভূত হতে, তাকে দেখলে এখন ভূতের উপদ্রব মনে হয়। তামা শুধু তামাদি হয় না, পরিত্যক্ত ও অপ্রচলিত হয়ে ওঠে এক সময়ের চকচকে ঘর ও বাড়ি, পুরনো হাতিয়ার ও প্রযুক্তি। আড়াল ও অন্তরালে অন্তর্ধানের আয়োজন করে সময়ের ঘুণ পোকা, টেরেই পাবে না। ভেসে যায় বর্জ্য, কুলনাশ, বিলুপ্তি ও পচন নিয়ে কালস্রোত পরিব্যাপ্ত হয়। মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যায় সবকিছু, মানুষও মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যায়, মানুষও মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়ে যায়। থ্যাংকস টু অল। Thank you very much. Really, it touches our heart, Dr. Golam Kibria Pinu, for your beautiful poem. Once again, you have to read in Bengali language. Just a few times before, my friend and my sister Emina Selilovic, who is living in Bosnia and Herzegovina, she sent me a message and told me that the poetess Emina Selilovic could not join today due to the bad weather in Bosnia and Herzegovina. So they are trying, she is trying heart and soul but could not connect it because the electricity has to fall and the snow is falling all over the country. So we are praying that the weather should be well very soon. Thank you very much for giving me the uh, message. Now I am going to United States of America to invite poetess Leanne Hand to present her last poem today. Thank you. Thank you. April comes to an autumn in drought. When I am told that my daughter has future plans, that she plans to be here in the future, hope splinters through my chest. Joy can strike as cruelly as grief to the unprepared. I can brace myself for loss, for tragedy, for failure. These I expect. I am comfortable with the familiar, but relief shatters to the center. I breathe in to hold possibility close, to let go of the dread I no longer need to embrace. Thank you so much for having me. Thank you very much, Honorable Poetess Liane Hand, for your beautiful presentations. Once again, you have to read that touches our heart. From United States of America, now we are coming back to India and inviting our Honorable Poetess, Dr. Shalini Yadav. Now I'm inviting Poetess Shalini Yadav to present her last poem today. Thank you. Unmute your phone. Please unmute your phone. Open your mic. I think there is a network problem and she is out of the studio. When she entered, I will give her floor now. I'm going to invite Dr. Abdul Fattah Al Arabi to present his last poem today. Thank you. Thank you. Poem. نهاية جسدي. جسدي جانب كفني، كفني يناديه وهو يرفضني. يموت جسدي ويلتف لحافي على أعضائي إلا أطرافي. ما بال قبري يناديني، طائر الرحمة يقبلني من جبيني. لفلف الليل على روحي
روحي تحوم ولا تفارقني. جسدي تعب من كدمات زمني، أم زمني تاه وخطفني. أيا ليل متى تنتهي؟ يأتي صباح لا ينحني. يا جسدي أما زلت جانب كفني، أم ما زال أملي سندي؟ متى ينتهي جدال قبري وترتمي روحي في حضني. Thank you. Thank you very much, Honorable Poet Abdel Fattah Al Arabi, for your beautiful presentations. Now I am going to Argentina to invite poetess Maria Belen Martire to present her last poem today. Thank you. Thank you so much. Camino del alma. Camino al fondo de la casa de las memorias. Recorro las paredes, toco la madera fina que la cubre. Admiro los viejos cuadros de vidrio con imágenes gastadas, imágenes que muestran la vida recorriendo el alma. Sienten su presencia y camino. Camino sin rumbo por las habitaciones vacías, anhelando cada segundo de mi anterior vida, presenciando el dolor que me abraza. Camino, camino hasta su habitación y me derrumbo. Se derrumba mi alma en aquel suelo vacío. Rezo pidiendo que las situaciones fueran distintas y le pregunto a Dios, a la vida y al destino el porqué de este resultado. Me derrumbo al caer en la realidad y caigo de rodillas al suelo, soportando mi peso, soportando los cuestionamientos de la vida, los prejuicios, la mirada de la sociedad y me desvanezco. Pero sin saber que me mantiene cálida en su abrazo, pidiendo que soporte tanto como soportó, me da un último abrazo y se retira de aquella habitación. La habitación donde escapan sus sueños, donde está permitido volver al alma, relacionando su esencia tan pura, donde escapó mi sueño al volver a presenciarlo. Thank you so much. Thank you very much for your beautiful presentations. Already, Dr. Shalini Yadav entered into the studio, so I am going to giving the floor Dr. Shalini Yadav. Now I am inviting poetess Shalini Yadav to present her last poem today. Can you hear me, Shalini Yadav? Hello, my voice. Yes, I can hear you, but can you hear me? there is a there is a noising and sound Hello. problem, I think. Yes, Oh, I don't know. Maybe network issues. yes, yes. Now it's okay. Please read your poem. It's okay. Okay. Is it okay now? Hello. Yes. I think again she is in trouble in network problems, so she left the studio. Uh, so this was our program today, and finally, when we leave the studio, we are going to uh, take in some comments from the honorable poet and poetess around the world. So today, I am going to starting this session. Dr. Shelly Jadov, can you hear me? Can you hear me, Shelly Jadov? No, there is a sound problem. No, I can see you, but your voice is not clear. I don't know what is happening. I think there is a network problem and your voice is not clear. Yes, yes. Just wait, and we have to reach in the last moment. Is it So I clear am now? going to Okay.
you don't leave the studio, you stay there. I am going to invite a poet, Golam Kibria Pinu, to know about poetry, about your feelings, about today's program. Only 1 minute. Dr. Golam Kibria Pinu. Uh, Thanks again, our poet Toufiq Zohur. It is a good program. We are passing good poetic time with good poems and good poets. I wish this program will run with good mood and beauty in future also. Thanks to all. Thanks to our viewers. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, poet Golam Kibria Pinu, for your beautiful comments. Now, from Bangladesh, I am going to United States of America to invite poetess Leanne Hunt to know about today's program, about poetry, about your feelings. Only 1 minute. I am so grateful to be part of this program that shares poetry around the world, brings people together to celebrate beauty and joy. And all of you are so accomplished. I am honored to be included. And I want to thank the viewers who let us share. I think you're all wonderful. Thank you so much. Thank you very much, Liane Hand, for your beautiful comments. Now I am going to giving the floor to Abdel Fattah Al Arabi from Tunisia. You say something about today's program, about your poetry, about your opinion. Only 1 minute. Dr. Abdel Fattah Al Arabi. السلام عليكم. أشكرك دكتور توفيق على الدعوة الكريمة، وشرفني الحضور مع ثلة من الشعراء والمثقفين من جميع أنحاء العالم. أشكرهم جميعا. هذه الثقافات المتنوعة من اللغات المتعددة هي تقرب الإنسانية من بعضها، وندعو الجميع إلى السلم والسلام في العالم. وشكرا لك دكتور توفيق، وأشكر كل الحاضرين. Thank you. Thank you very much, Dr. Abdel Fattah Al Arabi, for your beautiful comments. And finally, I'm going to Azerbaijan to Honorable Poetess Elmaya Jabbarova to know about your poetry, about today's program. Please, 1 minute. Elmaya Jabbarova. Thank you very much for your invitation, me this program. The program very nice and popular program. I wish uh, success and good luck. Bye. Thank you very much. Thank you very much, Elmaya Jabbarova, for your beautiful comments. I think Shalini Jadov already entered into the studio. Can you hear me, Dr. Shalini Jadov? Yes, I can hear you. I don't know you are able to hear me or not. Yes, yes, thank you. I am hearing you very clearly now. So, finally, you read your Okay. last poem and then you will say about today's program, about your feelings. 1 minute. First, you have to read your last poem. Now, I am inviting poetess Shalini Jadov to present her last poem today. Thank you. Okay, my last poem's title is I'm Air. I want to flee over the wrinkled sea with the wandering cloud far from the city's crowd to watch beneath the cross and the mountains' waterfalls. I want to float in the wooden boat, being a soothing breeze far from that grief tease, to relish the daffodils, the valleys, and the hills. I want to sing, dancing, and swinging over the trees and bushes, far from the downtown's rushes, to enjoy the birds' flight, the standstill rocks' height. I want to touch the cosmos couch over the lakes and greensward, far from the metropolis haphazard, to value the natural scenery, the waken to the green, earthly greenery. Am air, prevailing prana, ubiquitously balancing all orders of nature. O human, decide, shall I be an angel, a life giver, and a protector?
appearing on life's tree like a miraculous breeze, dousing everything around, hills and ground in harmony. O human, decide. Do you wish me to be a devil, a destroyer, and a destructor, appearing on life's tree, days and nights I seize, daubing the board and core, earth and she, soul, and melancholy? O human, protect flora and fauna for me and you. Thank you. So finally, you can tell us about your poetry about today's program, what you feel. Dr. Shalini Yadav. Again, there is the network problem. I think we cannot hear your voice very clearly. So I'm going to Oh, Argentina. now, Yes, yes, okay, please. okay. Now you tell me about Yeah, your poetry, your feelings today's program. 1 minute. okay, okay. Yeah, first of all, I would like to say thank you, Tawfiq, for giving me this chance. It is really a privilege and honor to be here with all esteemed poets. And I really enjoyed everyone's poems, though some of the poems I could not understand. Maybe they also didn't understand mine, which was in Hindi. But I thoroughly enjoyed the tone of reading the poems and the way they enjoyed while reading and how they read it, and feelings matters more than heart. It touches hearts. Thanks, everybody. Thank you very much, Dr. Shalini Jadhav, for your beautiful comments. Now I'm going to giving the floor to poetess Maria Blaine Martire to say something about today's program, about your poetry. Only 1 minute. Maria Blaine Martire. Thank you so much, my friend Tofik. I'm really grateful. I admire you. Uh, you are my inspiration every day. Thank you so much. De verdad, muchas gracias por invitarme el día de hoy. My English is very bad. Eh, Estoy practicándolo. Estoy muy agradecida de estar aquí hoy representando a mi país, Argentina. Eh, Muchas gracias. Thank you so much, my friend. Y espero verlos pronto. Thank you very much. Thank you very much, Amalia Blaine Martire, for your beautiful speech you have to deliver. That was our program today. 148 number program has been finished today, and we have invited from 8 countries to 9 poets. But unfortunately, 2 poets are from Uzbekistan, Madina Mahammadrizayeva. She could not join due to network problem, and another poetess from Bosnia and Herzegovina, Emina, Selilovic. Their weather is very much uh, difficult now, so she could not join. But the program has finished today, and we have one slogan: "The sky of poetry is one," and the poetry has no boundaries. So around the world, we have invited 8 numbers of poets. They read their poem in their own mother language and also in English. Like Dr. Abdel Fattah Al Arabi has to read his poem in Arabic language. Though we don't understand the language of Arabic, but we have to understand the rhythm of the language, and we are not very usable to speak in Hindi, but we have to understand the Hindi language because India is our neighbor country, and also the leanne hand. She has to read her poem in English language. That is the international language, so we can understand very easily. And our honorable poetess are from Azerbaijan, Elmaya Jabbarova. She has to read her poem in her mother language. That was very nice and very lyrical. That touches our heart. Also, Maria, she has to read her poem in her own mother language. That was also very beautiful and touches our heart. And finally, my native country, that is Bangladesh, our honorable poet, Dr. Golam Kibria Pinu. Today, most of the poem he has to read in Bengali language, and you know the world's sweetest language in Bengali language that is declared by UNESCO.
world fourth sweetest language. And we enjoyed his poem today very much. Thank you very much, all of the honorable, distinguished, and esteemed poet in this session. And very soon we will invite you another program, another session that to complete our show. Thank you very much. Bye bye. See you again.